Welcome to Vietnam Textile Insider, the behind-the-scenes window into the world of textile manufacturing in Vietnam. In today's video, we'll explore some special tools. They are quiet, small, yet very powerful. They can reveal the differences in production level between factories. Let's find out what they are. These are jigs and templates. Jigs are devices that hold or guide material to perform on a specific task, while templates is like a mold. It's either cut or traced to create a pattern to follow. At first glance, they are just basic pieces of metal and plastic, but their value is not only in reducing defects and saving material, but also in standardizing the process. This means that new workers can learn faster, and factories benefit from less labor skill variations. When every step of production is fully defined and standardized, Kaizen and design for manufacturing can become a real, practical driver of efficiency. They pave the way for fully or partial automation in the textile industry. Small as they are, but jigs and templates do represent the know-how and practical knowledge of garment makers. I am here inside the sample room of a textile company in Vietnam. This is Mr. Dong. He owns more than 100 jigs and templates of different shape and size. Some of it he bought, but many he has designed and built himself. Anh chào anh. Anh nhận yêu cầu từ may mẫu và mình sẽ làm cái cữ để giống với cả cái áo mẫu của bên khách hàng người ta gửi, đủ thông số và đạt đủ cái bản viền của bên khách hàng. Thế thì làm cái này nó có khó không anh? Làm cái này thì nó không khó, quan trọng là nó đủ các cái dụng cụ để mình làm, để làm sao mà làm ra được cái cữ này nó đủ thông số so với cả áo mẫu. Thế thì mình cần dụng cụ gì để làm cái này ạ? Những dụng cụ mình cần thì gồm có cả búa này, mỏ hàn này, axit này, thiếc này và búa cao su, eto. Surprised with the number of jigs and templates applied nowadays in garment, even for those seen to be basic ones. Anh chào anh. Đối với sản phẩm của nhà mình thì mình đã áp dụng chữ giá như thế nào ấy? Đối với sản phẩm tại Textile làm thì khi phát triển sẽ áp dụng mọi chi tiết có cứ gá để làm sao sản phẩm lên đẹp nhất. Ví dụ như là đường cổ này mình sẽ làm một cứ gá chạy để làm sao có độ đồng đều và độ sắc nét. Và ví dụ như là cái túi cơi, cái lắp túi và cái lẹp này đều áp dụng tất cả cho cái sản phẩm có thể làm được cứ gá. Đối với những sản phẩm dài này thì mình cũng áp dụng được rất nhiều cứ gá vào trong sản phẩm này, như đường cổ, đường lẹp, đường may ly là mình áp dụng được vào. Và sản phẩm nó sẽ đồng đều và đẹp. Thế thì cứ gá sẽ làm sản phẩm đồng đều và đẹp hơn. Mà có trường hợp nào mà không có cứ gá thì sẽ khó làm được sản phẩm không anh? Có chứ. Ví dụ như sản phẩm này, đó là chất liệu dệt kim và có độ bại giãn, và cái đường may này cần là gấp mép trên và ôm mép dưới. Nếu mà không áp dụng cứ gá vào thì mình không thể lên đường may đẹp như vậy được. Tại vì mép ngoài đều và mép trong ôm đều với mép vải. Nếu không có, mình dùng tay thì sẽ không đảm bảo được như cái đường may có cứ gá. After R&D, jigs and templates are moved to mass production, where the tremendous value is multiplied on products. So, let's take a closer look at the application of jigs and templates on the production floor, shall we? Today, the workers are making a two-layer running short order with quite a few pocket details. The line technicians have designed special templates just for these pockets. And look at this. The operator can sew a complete pocket in a single step, no marking, no manual measuring, no extra alignment needed during sewing.
Over at the shirt line, the most complicated part, the placket also becomes much easier with a positioning templates. Without this templates, the process would require marking both ends of the placket with a disappearing pin, and during sewing, the operator would need to constantly adjust and pull to make sure both sides stayed perfectly aligned. Jigs and templates are the very soul of continuous improvement. These small tools don't just support the sewing process, they also showcase the technical capability of a factory. Each jig or template is born from a simple cycle, observing a problem, understanding the operation, and finding a way to make it faster or easier. It's like a mini improvement loop, rich with the craftsmanship and practical know-how of Vietnamese garment makers. To gauge the level of a factory, just look at the jigs and templates attached to its sewing machines or developed in-house. A factory with a solid jig and template system often produces more consistently, with fewer errors, faster training for workers, and greater flexibility to switch between different styles. I find these are more than just tools. They are hidden indicators for a professional and innovative factory. A tiny jig or template introduced at the right time can change the way a sewing line works, and sometimes even the whole factory. From then, the benefit ripple out to the brand, the consumer, and the business owner. Thank you for watching. If you find the information useful, don't forget to give the video a like and subscribe to our channel for more textile content. See you next time.